Hello, good morning, viewers. Today, actually, for long gap, we came back to this video. We are really sorry for that, and happy Sankranti for viewers. And today onwards, we are not going to stop any of the video. So today, we are going to see about the sixth class, one of the physical science lesson, that is playing with the magnets. We are going to see. So in this magnets are objects that produce a magnetic field, which is a force that can attract certain materials like iron, nickel and cobalt. Actually మనకి magnets అనేవి అట్రాక్షన్ పర్పస్ కి ఉంటాయి. సో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ కి వచ్చేసరికి మనకి ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్ ఇవన్నీ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అని మనం అంటాం అనమాట. సో జనరల్గా విచ్ హ్యావ్ ద capability to attract, or else which has the capability to get magnetized, these materials are called as magnetic materials. So here actually సమ్ ఆఫ్ ద టైప్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడాల్సి వస్తే, టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ మేజర్లీ దట్ ఈస్ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్స్, దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లోడ్ స్టోన్, అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ విచ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై హ్యూమన్స్. సో ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ విచ్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై హ్యూమన్స్ అని ఉంది కదా. సో హ్యూమన్స్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటిదంటే, ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ మన జనరల్ లైఫ్లో మనం చూడాల్సి వస్తే, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ని మనం electromagnets అనొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద different types of shapes of magnets, bar magnet, horseshoe magnet, all these are come under the category of disc magnet, ring magnet. All these are come under the category of artificial magnets. So natural magnet is, it is obtained naturally. A magnet which is found naturally from the earth crust is called the natural magnet. So earth crust లో ఫౌండ్ చేసేది lodestone, all these are the natural magnet. And coming to the next point, poles of a magnet, north pole and south pole. Magnet consists of two poles, that is north pole and south pole. And magnetic properties, like poles repel each other and unlike poles attract each other. సో మ్యాగ్నెట్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో లైక్ పోల్స్ అనేది రిపల్ ఈచ్ అదర్. అంటే నార్త్ పోల్ ఆఫ్ వన్ మ్యాగ్నెట్ని, నార్త్ పోల్ ఆఫ్ వన్ మ్యాగ్నెట్ని నువ్వు పక్కకు పట్టుకొని వచ్చినప్పుడు, సో దే ఆర్ రిపల్ ఈచ్ అదర్. అండ్ సౌత్ కూడా రిపల్ ఈచ్ అదర్, వేర్ యాజ్ అన్లైక్ పోల్స్ ఆర్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. నార్త్ అండ్ సౌత్ ఆర్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. యూజెస్ ఆఫ్ magnets. So where we use these magnets? In compass, electric motors, generators, and more, I said right, electromagnetism, or whatever we are using in the name of electromagnetism. So all these uh, devices, we are using the magnets. And the magnet have two poles, that is north pole and south pole. And like poles repel each other and unlike poles attract each other. Like north repel each other, south repel each other, and north south attract each other. Magnets attract certain materials, like these are called as magnetic materials, iron, nickel, cobalt. And magnet can natural or artificial. So I already said right. So lodestone is the natural magnet, whereas a bar magnet is a artificial magnet. Magnets have the magnetic field. Magnets have magnetic field అంటే కదా. ఇప్పుడు మనం ఒక మ్యాగ్నెట్ని తీసుకున్నట్టయితే, ఆ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఒక ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఫీల్డ్లో మనం ఎలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ పెట్టినా కానీ ఇట్ కెన్ attract that particular magnetic material. So area around the magnet where magnetic force is felt is called as a magnetic field. The uses of magnets: in compass we are using, and electric motors we are using, generators we are using, and magnetic locks also we are using these magnets. Some key terms we need to understand from this lesson, that is area around the magnet where the magnetic force is felt is called as magnetic field. And the poles, north and south ends of a magnet, attract, pull towards each other, and repel, push away from each other. So these are the key terms which present in this lesson. Coming to some of the important fill in the blanks, magnets have two poles. Like poles repel each other, unlike poles attract each other. Magnets attract materials like iron, nickel, cobalt, and so we are coming to the next point. The compass needle is a small magnet. Yes,
కంపాస్లో ఉన్న నీడిల్ ఏదైతే డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తుందో మనకి నార్త్ సౌత్ లైక్ దిస్ ద డిఫ్లెక్టింగ్ నీడిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మ్యాగ్నెట్. ఇది చాలా మందికి తెలియదు యాక్చువల్లీ, బట్ yeah, compass needle is a small magnet. The area around the magnet where magnetic force is felt is called the magnetic field. And now we are going to see about some of the multiple choice questions which are present in this lesson. What is the name of the force that act between magnets? Magnetic force. Which of the following materials is attracted to a magnet? Iron. What happens when two like poles of magnet are brought together? They repel each other. Which part of the magnet is used to indicate direction? Both A and B. So north pole and south pole. Both of these poles attract the usually indicate the direction of the magnetic magnet. And sorry guys, so what is the name of the device that uses a magnet to show direction? That is nothing but compass is used to show the డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. అండ్ మనం ఇప్పుడు ఈ లెసన్ని ఓవరాల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో magnet is nothing but an object which attract. Magnet is nothing but the object which attracts magnetic materials like iron, cobalt and nickel is called మ్యాగ్నెట్ అని అంటాం. సో మనకి మ్యాగ్నెట్ టూ టైప్స్ ఉంటుంది, న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్. న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ మనకి యూజువల్లీ మ్యాగ్నెట్ విచ్ ఈజ్ ఫౌండ్ naturally from earth crust is called as a natural magnet. సో ఎర్త్ క్రస్ట్ నుంచి మనకు అవైలబిలిటీ ఉండేది న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ స్టోన్. అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ is nothing but magnet which is made by humans is called artificial magnet, like electromagnets, bar magnets, horseshoe magnet, ring magnet, disc magnet. Whatever the artificial magnets we are preparing, all these are come under the category of artificial magnets. Now we are going to see about the types of magnets. There are ball shaped magnets are there. So different types of magnets are there. Actually manaki test book prakaram chuste they can give only 4 types: ring magnet, bar magnet, horseshoe magnet, disc magnet అని ఇచ్చుంటారు. బట్ నాట్ ఓన్లీ దట్, మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటితో పాటు అవేంటివంటే బాల్ షేప్డ్ మ్యాగ్నెట్, బార్ మ్యాగ్నెట్, కంపాస్ మ్యాగ్నెట్, హార్షూ మ్యాగ్నెట్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ కేటగిరీ కిందికి వస్తాయి. ఈవెన్ దో సిలిండ్రికల్ మ్యాగ్నెట్, సర్క్యులర్ మ్యాగ్నెట్ కూడా మనకి ఉన్నాయన్నమాట. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్. వాట్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ యాక్చువల్లీ? సో ద మెటీరియల్స్ విచ్ గెట్ attracted towards the magnet are known as a magnetic material. For example, iron, nickel or cobalt, all these are magnetic materials. And now we are going to see about a non-magnetic material, the material which not attracted towards a magnet are called non-magnetic material. So we can able to take the example of wood. So it is a non-magnetic material. Poles of a magnet have two poles, that is north pole and south pole. The magnetic power is concentrated on the poles of a magnet. When a bar magnet is suspended to move freely, it always points the north south direction. అంటే మనం మ్యాగ్నెట్ ఇప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్ మనం తీసుకున్నట్టయితే దానికి నార్త్ సౌత్ అనే పోల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన డైరెక్షనాలిటీ మనం చూపించాలనుకుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి మనం ఈ మ్యాగ్నెట్కి ఒక థ్రెడ్ టై చేసి ఒక స్టాండ్కి మనం దీన్ని సస్పెండ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ షో సమ్ ఆఫ్ ద డిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టాప్ నియర్ సర్టెన్ పాయింట్. దట్ నార్త్ పాయింట్ ఇండికేట్స్ ద నార్త్ డైరెక్షన్ అండ్ సౌత్ పాయింట్ ఇండికేట్స్ ద సౌత్ డైరెక్షన్ అనమాట. సో డైరెక్షనాలిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ని మనం ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తామంటే, బేస్డ్ అపాన్ దిస్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ బార్ మ్యాగ్నెట్ టు ఎ థ్రెడ్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు
tell about this directionality property of a bar magnet. And coming to the like poles, these are like poles repel each other, and this means when north pole of a magnet is brought near, and that north pole of another magnet brought repel each other, the same holds true for the south poles of two magnets also. That means if we bring the similar poles of a magnet, so they are repelling each other, and if you are bringing unlike poles, they are attracting each other. This means when the north pole of a magnet is brought nearer to the south pole of another magnet, both attract each other. So uses of magnet in finding direction. So how these magnets are useful to find the direction? A magnetic compass is a simple device. So we are having the compass. So it is a simple device that has been in use for ages to find the direction. A magnetic compass is composed of small box with a glass top. So the magnetic needle is placed on the pivot around which it can rotate freely, and making a magnet. So how we are going to prepare this magnet? So magnet ని ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తామని కూడా సమ్ టైమ్స్ మన క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ పేపర్లో అడగొచ్చు. సో హౌ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ వీ కెన్ చేంజ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇంటూ ఏ మ్యాగ్నెట్. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని, ఆ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ని ఒక ఐరన్ పీస్ తీసుకొని, ఐరన్ పీస్ మీద నువ్వు టచ్ స్ట్రోక్ మెథడ్ ద్వారా, ఏ మెథడ్ అది? టచ్ స్ట్రోక్ మెథడ్ ద్వారా, టచ్ స్ట్రోక్ మెథడ్ ద్వారా దాన్ని కంటిన్యూస్గా వన్ డైరెక్షన్లో రబ్ చేసినట్టయితే అరౌండ్ 30 to 40 times it will become a magnet. The iron piece behaves like a magnet. For this we need to place the iron piece on a flat surface. So when rub the permanent magnet on the iron piece many times, after some time the iron piece would attain magnetic properties. So uses of magnet. So where we use this magnet already we discussed, but I wanted to reiterate this. So uses of magnet: electric motor we are using, radio we are using, fan we are using, telephone we are using, electric motor we are using, compass also we are using, so etc etc, like we are using all these magnets. And coming to the storage of magnet, సో స్టోరేజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ లాస్ కాకుండా మనం ఎట్లా స్టోర్ చేయగలుగుతాం అంటే, మ్యాగ్నెటిజం పోకుండా మనం ఎక్కువ రోజులు ఆ మ్యాగ్నెట్ని మనం కాపాడాలంటే ఎట్లా కాపాడుతాం, అది యాక్చువల్లీ స్టోరేజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ మీనింగ్ అనమాట. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ సమ్ పాయింట్స్. దట్ ఈజ్ బార్ మ్యాగ్నెట్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ పెయిర్స్. ఇప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నట్టయితే మనం వాటిని పెయిర్స్లో పెట్టాలి, అంటే రెండు బార్ మ్యాగ్నెట్ని అటాచ్ చేసి పెట్టాలి. దేర్ అన్లైక్ పోల్స్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నార్త్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ సౌత్, సో ఇక్కడ నార్త్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ సౌత్, ఇట్లా అటాచ్ చేసి పెట్టాలన్నమాట. సో కెప్ట్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. ద వుడెన్ పీస్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ దెమ్. ఒక స్మాల్ వుడెన్ పీస్ అనేది వీటి మధ్యలో పెట్టాలి. బిఫోర్ అటాచింగ్ దిస్ స్మాల్ వుడెన్ పీస్ని వీటి మధ్యలో పెట్టాలి. సో ఏ పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ ఐరన్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎండ్స్. సాఫ్ట్ ఐరన్ మెటీరియల్ కూడా దీని మీద మనం ప్లేస్ చేసినట్టయితే మనం ఎక్కువ రోజులు వీటి యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ లూజ్ కాకుండా మనం కాపాడాల్సి ఉంటుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్. ఫ్యూ కాషన్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ టు అవాయిడ్ these losing of magnetic ప్రాపర్టీస్. యాక్చువల్లీ ఏంటివంటే మ్యాగ్నెట్ లూజ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇఫ్ దే ఆర్ హీటెడ్. మ్యాగ్నెట్ ఎప్పుడు యాక్చువల్లీ దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిజం పవర్స్ పోగొట్టుకుంటుందంటే ఇఫ్ వీ హీట్ ఇట్ విల్ లూజ్ దర్ మ్యాగ్నెటిక్ పవర్. అండ్ ఇఫ్ వీ హ్యామర్డ్ ఆల్సో, దాన్ని సుతితో కొట్టినా సరే, హీట్ చేసినా సరే, ఒకవేళ సర్టెన్ హైట్ తీసుకపోయి దాని నుంచి పడేసినా సరే, డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ సమ్ హైట్ ఆల్సో, ఇట్ విల్ గెట్ డీమాగ్నెటైజ్. What is the process involved in the demagnetism is nothing but if we heated, hammered, dropped from the some height, also magnets become weak if they are not stored properly. So these are the demagnetism conditions. Okay. And
I already discussed it. So magnets have various types of shapes it is having. So not only a ring, disc, a bar, and a horseshoe, it is having the cylindrical, ball-ended, and horseshoes, and various types of things. And a natural magnet is nothing but a lodestone. And coming to this. Types of magnets already we discussed, and yeah so uh, so who was the discoverer of the magnet? Magnus is the discoverer of the magnet. మనకు ఆల్రెడీ సిక్స్త్ క్లాస్లో లెసన్ చెప్పుంటారు మనకి స్టోరీ బిహైండ్ ద మ్యాగ్నెట్ అని. సో మ్యాగ్నస్ ఈజ్ ద డిస్కవరర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మ్యాగ్నెట్. అండ్ yeah so what are the methods to make this magnet? యాక్చువల్లీ మనకి మనం మ్యాగ్నెట్ని తయారు చేయడానికి మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అదేంటిదంటే టచ్ స్ట్రోక్ మెథడ్ ఆర్ సింగిల్ టచ్ మెథడ్. టచ్ స్ట్రోక్ మెథడ్ ఆర్ సింగిల్ టచ్ మెథడ్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకో మెథడ్ ఏంటిదంటే ఎలక్ట్రికల్ మెథడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. దీన్నే మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజంలో యూజ్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రికల్ మెథడ్ ఆర్ టచ్ స్ట్రోక్ మెథడ్ ఆర్ సింగిల్ టచ్ మెథడ్, దీస్ ఆర్ ద టూ మెథడ్స్ టు ప్రిపేర్ ద మ్యాగ్నెట్ అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ లెసన్లో మనం డిస్కస్ చేయాల్సినవి ఏమైనా ఉన్నాయంటే, సో ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ yeah actually they are used in many fields like healthcare, heavy lifting, etc. అన్నిట్లలో కూడా మనం ఈ మ్యాగ్నెట్ని మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద things which is present under this magnet. So I think you people now got the idea about this magnetism lesson. So I hope everyone understand this. Please like and subscribe our channel. Thank you so much. Have a nice day.